Hey guys, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। Nowadays, I've seen many people, even one of my friends, on like Facebook and YouTube video ads are showing this one shitty phone, and that is this Vivo V21 5G. So what's really special about this phone? Like, is it the camera feature, or is it the camera, or even is it the performance it's giving at this price segment? নাকি কোনো কিছুই না, জাস্ট খামখা টাকা ওয়েস্ট। আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই ভিভো V21 5G এর ফুল ব্রেকডাউন রিভিউ করব এন্ড সেই সাথে থাকবো সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি মিতুল জোয়ারদার ফ্রম Intra signing in, and let's roll the intro. So, এই Vivo V21 ফোনটা কিন্তু লঞ্চ করা হয় মে 5 তারিখে, and why are they still promoting this phone such a huge amount? Like every YouTube video I watch, there comes up with this awful video promoting this one shitty phone that's not even a single penny of OD. As a key feature, we're gonna get Android 11 with associated with Fun Touch 11.1, 128 gigs of internal storage, 8 gigs of RAM, memory card, SD, XC slot, and triple camera setup in the back of the phone with a really huge camera bump. Here, as the body dimension, it's only 6.5 inch in height and মাত্র 7.3 mm thickness-এর এই ফোনটি ওয়েট করে only 176 গ্রাম। বিল কোয়ালিটি হিসেবে প্লাস্টিক ফ্রেম ইউজ করেছে, ফ্রন্টে গরিলা কর্নিং গ্লাস and ব্যাকে প্লাস্টিক বিল দেয়া, and it comes with two different color variants. One is the dusk blue and other is the sunset desert. আমাদের কাছে যে ভেরিয়েন্টটা ছিল সেটা হচ্ছে ডাস্ক ব্লু ভেরিয়েন্টটা। নিচে USB Type-C পোর্ট রয়েছে ফর চার্জিং দ্য ফোন অ্যান্ড ফর ইউজিং হেডফোনস। ওয়েল, বক্সের সাথে যে হেডফোনটা তারা ইনক্লুড করেছে এটা হচ্ছে 3.5 mm অডিও জ্যাক সহ, এবং থ্যাঙ্কস টু ভিভো, অ্যাট লিস্ট দে ডিজার্ভ এ থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট, ফর ইনক্লুডিং আ স্টক ভার্সন অফ USB Type-C to 3.5 mm অডিও জ্যাক কনভার্টার। ফার্দার ডিগিং এর আগে বলে রাখতে চাই আমাদের ভিডিওটা ভিভো থেকে অফিসিয়ালি স্পন্সর না। Of course, we don't get to pay for talking about shits about a very popular TikTok phone. And at the back of the phone, there is a huge camera bump, and the bump is, in my case, is too much for what it serves. Like, you are not giving a 50 times optical zoom as Samsung giving for their S20 or 21 Ultra phones, which would be funny as well. এখন চলে আসি এটার ডিসপ্লেতে। 6.44 ইঞ্চিসের একটি AMOLED 90Hz HDR10+ সাপোর্টেড একটি প্যানেল ইউজ করা হয়েছে, যেটা 500 nits in brightness টাইপ অ্যান্ড দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড এটাতে 84.8% স্ক্রিন টু বডি রেশিও আপনাদেরকে দিবে, এবং সেই সাথে এটাতে আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো থাকছেই, এবং এটার রেজুলেশন হচ্ছে 1080x2400 পিক্সেলের। বলতে গেলে সব দিক থেকে টুকটাক বেশ ভালোই ক্রিস্প অ্যান্ড ক্লিয়ার রেখেছিল আমার কাছে। ভিডিও রেজুলেশনটাও ভালো ছিল, কালার স্যাচুরেশনটাও বেশ মোটামুটি অ্যাকুরেট মনে হয়েছিল আমার কাছে। বাট এই প্রাইস সেগমেন্টে এরকম প্যানেলটা অলমোস্ট অন্যান্য অ্যাভারেজ যে কোম্পানি আউটসাইড রয়েছে ফোন প্রডিউসার, তাদের কাছ থেকেও এই প্রাইস সেগমেন্টে অলমোস্ট সেম ডিসপ্লে প্যানেল আপনারা পেয়ে থাকবেন। এখন দেখি এটার ক্যামেরা কি অফার করছে। উইথ আ ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, ইটস মেইন ক্যামেরা ইজ 64 মেগাপিক্সেলের, হুইচ ইজ f1.8 and 26 mm একটি ওয়াইড ক্যামেরা। 8 মেগাপিক্সেলের 120 ডিগ্রি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা পাচ্ছেন, এবং সেই সাথে 2 মেগাপিক্সেলের f2.4 একটি ম্যাক্রো লেন্স পাচ্ছেন, যেগুলোর প্রত্যেকটাতে হচ্ছে PDF, দ্যাট মিনস মেইন ক্যামেরাতে ফেস ডিটেকশন, অটোফোকাস, OIS অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন, LED ফ্ল্যাশ পাচ্ছেন, এবং সেই সাথে এটা 4K 30 fps উইদাউট এনি OIS, এবং 1080p বোথ অ্যাট 30 and 60 fps শুট করতে পারবেন, এবং এগুলোতে কিন্তু আপনারা OIS পাচ্ছেন, অনলি 4K রেজুলেশনে আপনারা OIS পাচ্ছেন না। Now let's jump into the front camera. ফ্রন্ট ক্যামেরাতে এখানে 44 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যাম ইউজ করা হয়েছে, সিঙ্গেল ক্যামেরা, যেটাতে f2.0 এর একটি ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে উইথ অটো ফোকাস অ্যান্ড অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন অ্যান্ড উইথ আ ডুয়াল স্পটলাইট ফ্ল্যাশ, যেটা কিনা তারা বারবার ভিডিওতে প্রমোট করেছে, বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে নানানভাবে তারা দেখাচ্ছে যে এটাতে ডুয়াল স্পটলাইট ফ্ল্যাশ রয়েছে সেলফি ক্যামেরার জন্য, রাতের বেলা খুবই ভালো সেলফি তুলতে পারবেন। অ্যান্ড at the end of this thing, it turns out not to be as handy as it's supposed to be. পুরা বাজে একটা ফিচার ছিল এটা। লাইক I was expecting something really good. খুব ভালো একটা সফট একটা ফ্লাইট দিবে, যেটা করে কিনা রাতের বেলা খুব সুন্দর একটা ফিল আর সুন্দর ছবি তোলা যাবে, নাইট মোডে খুব ভালো একটা পারফেক্ট একটা পোর্ট্রেট তোলা যাবে। অ্যান্ড টার্নস আউট দ্য shittiest thing I have ever seen in this whole entire my life. Why they have to put something which is really not supposed to give the best performance? I don't know, man.
And now here I'm showing you some sample of the phone camera, how it was performing with a single picture and how it was performing with the video quality. Sharpness, way too much, not satisfied with video colors, and even though it supports 4K, but seems like 2K to me is not so good at all. Now let's see the performance. ক্যামেরা নিয়ে তো অনেক কথা বললাম, দেখা যাক এটা আমাদের পারফরমেন্স হিসেবে কিভাবে পারফরমেন্স দেয়। এটাতে যে পারফরমেন্সের দিক থেকে এটাতে আপনারা Android 11.1 পাচ্ছেন, and yes of course which is upgradable. চিপসেট হিসেবে এখানে আপনারা মিডিয়াটেকের MT6853 Dimensity 800U 5G chipset পাচ্ছেন, which is mainly a 7nm chipset. এটাতে আপনারা 2.4 GHz এর octa-core পাচ্ছেন এবং GPU হিসেবে আপনারা Mali G57MC3 GPUটা পাচ্ছেন, যেটা মূলত একটি Valhalla architecture GPU. মূলত এখনকার ম্যাক্সিমাম মেইনস্ট্রিম ফোনগুলোতে এই GPUটি দেখা যায়। এটা একটি mid-range GPU and need a very powerful CPU to get the most out of it. এটাতে আমাদের সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স দিচ্ছিল অনলি 582 এবং মাল্টি কোর পারফরমেন্স আসতেছিল 1686, which is আমি বলবো কি যে আমার মতে is not good enough for a constant gaming and even multitasking, let alone the On2 and Geekbench. At a glance, you'll be getting 128 gigs of internal storage, 8 GB of RAM, and SDXC with a powerful technology of UFS 2.2. Yes, আপনারা এখানে UFS 2.2 পাবেন. That means আপনারা 24 GB transfer speed পাচ্ছেন, and that is something really good to appreciate it. এত কিছু বলার পরে লাস্টে আমি বলতে চাই যে আমার কাছে কেন জিনিসটা তো ভালো লাগে না। আমি আমার ফ্রেন্ড কিন্তু এই ফোনটা কিনেছিল, তার কাছ থেকে নিয়ে আমি অলমোস্ট 15 থেকে 20 দিন ইউজ করেছি, অ্যান্ড আফটার দ্য হোল ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে কিছু কিছু সময় মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ এই ফোনটা কিন্তু মোটামুটি ইউজ করা যায়, বাট ম্যাক্সিমাম টাইম মেজরিটি অফ দ্য থিং আমার কাছে মনে হচ্ছিল কি যে না, এই জিনিসটা আমার কাছে একদমই ভালো লাগে না। The first and the foremost thing which was the fingerprint scanner. Fingerprint scannerটা আমি বলবো কি যে এটা কমপ্লিটলি বাজে একটা fingerprint scanner এখানে ইউজ করা হয়েছিল. I was facing some difficulties measure of the time using this fingerprint. লাইক একটু যদি হাতে ডানে বামে সরে যাচ্ছিল বা হাতে একটু পানির ছাপ থাকলেও একটু পানি ফোঁটা যদি ঢুকে যাচ্ছিল, সো আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা খুলতেছিল না. সো অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আই হ্যাভ টু ইউজ দ্য প্যাটার্ন লক হুইচ ইজ রিয়েলি ডিস্টার্বিং ফর মি. লাইক বারবার আমাকে এটাতে হেজিটেট করতেছিল ফোনটা ইউজ করার জন্য. The phone looks good to me, the weight seems to be okay, the front Gorilla Glass seems to be fine, the display seems to be look good for me, but the camera of the 64 megapixel seems to be okay, but the quality of it's totally disappointed. It's really not worth of 64 megapixel. Then again at the front camera এটাতে ইউজ করা হয়েছে 44 megapixel যে সেন্সরটা, which is a really trash, like not out of 44 megapixel image quality. একদম বাজে ইমেজ কোয়ালিটি ছিল, ইভেন হাইলাইটেও শার্পনেসটা খুব একটা ক্লিয়ার ছিল না. মডেলিং যে ফিচারটা আই মিন বিউটি মোডটা অফ করা থাকা অবস্থায়ও আনন্যাচারালি স্মুথেন্স করে ফেলে স্কিন টোনটাকে, একদম ট্র্যাশ একটা ফিচার. আই ডোন্ট নো হোয়াই, এটা কোনো সফটওয়্যার বাগ কিনা অথবা আই ডোন্ট নো ভিভো এইভাবেই বানাইছে কিনা ফোনটা, আই ডোন্ট রিয়েলি ইভেন নো, বাট দিস সিমস টু বি রিয়েলি ট্র্যাশ অ্যান্ড টেরিফাইং টু মি. এবং এটাতে লো লাইটের কথা তো আরও বাদ দেওয়া যায়. লো লাইটে আমি মনে করেছিলাম এটা যে ডুয়াল টোন ফ্ল্যাশে ছিল, স্পটলাইট যে ফিচার তারা বারবার বলতেছিল ইট উড বি ইনহ্যান্সফুল, ট্র্যাশ, টোটালি ট্র্যাশ. এটা আরও বাজে করতেছিল. ব্ল্যাক সাইড টোটালি ব্ল্যাক, হোয়াইট সাইড টোটালি হোয়াইট. It was looking like a Mario face in front of a huge spotlight. And about the fast charging, I don't know what type of fast charge they were using.
From 40 to 100%, this 60% of charge took me 2.5 hours. Like আড়াই ঘন্টা ধরে 60% চার্জ দেওয়াটা টোটালি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং একটা বিষয় ছিল। অ্যান্ড আরেকটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং যেটা, draining 40% of your battery in just 3 hours. Yes, if you play like Call of Duty high settings in high frame rate, I mean like I was playing in medium settings and high frame rate, constant of 3 hours of gameplay, I lost 40% of its battery. So hey, they are like, Vivo ফোন দিয়ে বলবো কি যে hey, আপনি কি আপনার ফোনে 40% ব্যাটারি 3 ঘন্টা কমাতে চান? অফকোর্স কমাতে চাই, তাহলে এখন গেম খেলুন, 3 ঘন্টা গেম খেলুন এবং আপনাদের 40% ব্যাটারি ড্রেন হয়ে যায়। লাইক ওয়াও, থ্যাঙ্কস Vivo. The phone is lightweight, but talking about the performance, I'm looking at Realme and the Samsung other phone especially the Realme X and the Samsung phones. Regular performance taken to a Vivo V21 performance একদমই cheap, like কোনোভাবে কম্পিটিশন আসা যাচ্ছিল না এরকম একটা অবস্থা। I'm looking at this price segment, you guys can go for the Realme X phone or other Samsung available models at this price point. Well, আপনারা তো জাস্ট শুনতেছেন যে আমি বলতেছি কথাগুলো, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার পিপল? লাইক এই ফোনটা তাহলে কাদের জন্য কেনে এবং মানুষ কি বলে? সো বেসিক্যালি আমি বলবো কি যে আমার মতে এই ফোনটা একদমই লাইক যারা হচ্ছে বলতে গেলে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং টিকটক করেন, লাইকই করেন, একটা খুবই সাদা ধবধবা একটা ভিডিও হলেই হবে, একদম জট একটা ভিডিও হলেই হবে, পশ টাইপে, you guys can go for this Vivo V21. Actually তাদেরকে উপর ফোকাস করে I think Vivo এই ফোনটা বানাইছে যে ভাই ক্যামেরাটা নেন, এটাতে টিকটক অনেক ভালো ভিডিও ফিচার হয়, of course you guys can take this one. But on the other side, if you're talking about the performance, ultra performance, এই প্রাইস সেগমেন্টে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ভালো, সব দিক থেকে মোটামুটি টুকটাক ইমেজ কোয়ালিটি, সফটওয়্যার বলেন, পারফরমেন্স সবকিছু একদমই ফ্লুয়েন্ট, and this is not the phone you're looking for. আমার নিজের কাছে ফোনটা একেবারে জট মনে হয়েছে ভাই, টিকটক ফোন একদম। আমার কাছে প্রথমে যেটা মনে হয়েছে, পিপল আর টকিং অ্যাবাউট ভাই এটাতে ক্যামেরা অনেক ভালো, এটাতে চার্জ অনেক ভালো থাকে, ভাই এটার ক্যামেরা দিয়ে এটা করা যায়, ভাই এটা ক্যামেরা ভিডিও কোয়ালিটি দেখছেন কত সুন্দর, ওয়াও আমি এটা গিফট পেয়েছি, ফোনটা অনেক সুন্দর। ভাই কাম অন, ইউ আর গেটিং পেইড ফর প্রমোটিং দিস সিরি ফোন। লাইক মানুষ আপনাদের কথা শুনে ফোনটা কিনবে, বাট টাকার পিছে পড়ে কেন আপনারা এই কাজটা করতেছেন? আই ডোন্ট রিয়েলি গেট ইট। আপনারা ট্রু অপিনিয়ন দেন না। মাই গড, দিস সিমস টু বি রিয়েলি ট্র্যাশ। লাইক থ্যাঙ্কস টু ভিভো যে আপনারা টাকা স্পন্সর করতেছেন, নট দ্য ফোন, নট দ্য কোয়ালিটি ইউ আর স্পন্সরিং। সো আই কেম আপ উইথ দোজ কমেন্টস। লাইক আমি হচ্ছে একটু রিসার্চ করেছি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে, লাইক অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, ইবে, এগুলোতে হচ্ছে কিছু ইন্ডিয়ান পাবলিকদের কমেন্ট করেছি, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য কমেন্টস ওয়ার ফ্রম দ্য রুরাল পিপল, লাইক যারা হচ্ছে রুরাল স্টেটে থাকে তারা থেকে কমেন্টগুলো এসেছিল, অ্যান্ড দোজ কমেন্টস ওয়ার রিয়েলি গুড। লাইক তারা ওইভাবে এই ফোনটাকে ইউজ করে না, ইউটিলাইজ করতেছে না, সো অ্যাজ এ রেজাল্ট তারা ভালো কমেন্ট করতেছে। বাট দোজ হু রিয়েলি ইউজ দ্য ফোন ইন দ্যাট পার্টিকুলার সেগমেন্ট, দে রিয়েলি কমেন্ট সামথিং দ্যাট আই ওয়াজ হোপিং ফর। কিছু কমেন্ট আপনাদের পড়ে শোনায়। দ্যাট ওয়ান অফ দ্য কমেন্ট ওয়াজ very disappointed, not value for money. Realme 16 megapixel back camera is better than this stupid 64 megapixel. That's a really good thing. And front camera, very low quality. I doubt it's 44 megapixel. It's basically a 14 megapixel. And speaker is not up to the market, not enough bass and volume, and performance is very average. I am using Realme 3 Pro for last 2 years. Realme 3 Pro, both camera 16 megapixel and back 24 megapixel, and speaker sound quality and performance are better than this expensive Vivo V21 5G. Like the same কথায় আমি যেটা বলতেছিলাম এতক্ষণ সেটাই তারা বলেছে। And another comment is about the battery. The battery not much better comparing to the other phones, and rear camera is in average clarity. I was expected more from Vivo, but so please don't buy it. Of course, don't go for this Vivo V21. It's a completely trash project. Like, I don't know why still promoting this one. You should stop promoting this one, Vivo. I'm talking to you. Don't, please. Phew. I hope এতগুলো কথা বলার পরে Vivo won't send some CID or FBI to knock on my door and say, FBI open up. Anyway guys, this was pretty much about today's video, and ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে one sub would be really worthy, and you know how it's done. নিচে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আমাদের সকল ফেসবুক গ্রুপ and links গুলো দিয়ে দিব. Please make sure to check it out and make sure to follow them. Hope you see in the next video. Till then, stay sharp and stay funky. Bye bye.